right? So multi-loading, right? Yesterday we created a small data file, right? So we'll create the same file. So 111 comma 222 here, comma 333 comma 444. Okay, this is our multi-load file. So I'm saving this as multi-data. Okay, right. So we have three columns, the same steps we do, right? Go to navigate, administer, data management. We'll use the same location, but we have to create another import format because we have three columns, right? For amount. So you cannot use the same import format. So go to setup. So go to import format. So here I create the import format as, click on add button. So here SAP underscore FRCST. Okay, forecast. Done. So forecast, FRECAST, forecast data. Right. So source is always file. Okay. And target is application. Yes. Okay. So here we put it as multi-column numeric data. Right. So copy this, paste it as it is. So is the same thing. Done. So save. So yeah, same. So account ACCOUNT. Which column is in account? Account. Second column. Yes. So value. So here in value dimension, right? As of now, I'm keeping it as ninth. I'll tell you what it is. Okay, DT one, and then we have to put data input. Yeah. What is data source? We put actually manage data input, no issues. So entity entity is one, and then ICP as one, and here I will hard code ICP NONG none. Yes, MVMNT movement again one, again here MVM underscore CASH cache. Yes, multi gap again one, and product PRODUCT product. Product is, which column it is? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Right? Save. So once it is saved, right? SAP underscore forecast. So here, value dimension, you have to click on this expression. So expression, here you can see fill, sign, etc. etc. So start column. Start. What is my start column here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11. So start column is 9 comma, and then end column is 11. 9, 10, 11, right? So yes, so save it, right? So here when you put on expression, I told you, right, it will ignore this field number. Now what is my data columns now? By seeing the screen, can you tell what is my data column? To data column 9, 9 to 11. 9 to 11. Here it will ignore this field number. Okay, so 9 comma 10 comma 11, 9 to 11. So it will recognize those three columns. Yes. Now can I load directly from import?
See, multi-load, you cannot directly click on this import button. You cannot directly click on this import button because it asks for start month and end month, right? So go to data load rule. Here, data load rule. Here, I create another data load rule. Okay, so click on add button. Here, I will put it as SAP underscore FRCST. So my category is forecast again. My import format is SCP underscore forecast. So FOR is data. Save. Done. Now what is this one? Click on select and then I'll upload my forecast data, multi-data, right? So in the inbox file, I'll put that one. So inbox, upload, choose file, FDME multi-load data. Yes. So multi-load data, if I see, if I save it inbox, if I save it, right? So you need not select the file every time. See, 1 minute. Actual role. Yes, remove this one. Here we should not do. So save for forecast file, right? I'll fix the file name. Select multi-load. Yes, save. That's it. So every time I run this forecast, automatically this file will be loaded, right? Now directly I cannot import from here. See, when I click on import here, it will select the file name only. So it is for single load. For multi load, we have to execute from data load rule. So here, see, click here. So period January, I have to select my category as forecast. Search forecast. Okay. Okay. Now see, forecast. Done. Now execute. When you execute, right, it will ask for import from source, export to target. What is my January 2021? So we'll put it March. as, we'll take another year. January, December, October, November, December. Now October 2022, and then sorry, 3 months October ago, sir. 2022, October, November, December 2022. Where is December 2022? Yes, No. done. Right? We are good, right? So click on run. This import mode is replace. Export mode is always replace. Okay, click on run button. Now it will throw an error message if it could not load the data. Right now, go to process details and see. See, refresh. So for the same location, you can load two types of data, right? So through manipulation, through data load rule, you can create another import format and you can load the same data to the same location. Okay, refresh, refresh. This is done. So right now, go to this is go to data load workbench. Here select October 2022, delete OCT-2022, search. Then click OK. Okay, now see, all the data is loaded. See, 992224444. Yes, next October, November. See, or simply in the process details you can see. You need not go to each and everything in the process details, right? You can see when you click on this here, it will show you clearly. Where is it? 1 minute. So here I want to, how do we detach? See, here you can see import to multi October, November, December is done. Transform November, October, November, December is done. Then data export to application is done, right?
So again attach. So this one you can see from below, you can see, right? If you have, just give me 1 second, right here you can see clear. So you have to make this screen as bigger. This is called multi-load. Everybody clear about multi-load? Yes or no? Any doubts in multi-load? Likewise, do we face any problems in multi-load? Yes. Simply see, there is one problem you will be facing. For example, from January to December, if you are not having any data in April, what happens? So at least, right? If there is no data, it cannot skip that. గుర్తుంచుకోండమ్మా, there is a concept called zero. So whenever you are creating your import format, there is a concept called, ఇక్కడ చూడండి అందరూ, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో నేను, when I click on amount expression, here you see NZP, నాన్ జీరో సెపరేషన్. గుర్తుంచుకోండమ్మా, మీకు జీరోని FDME లోడ్ చెయ్యదు. FDME కెనాట్ లోడ్ ద డేటా జీరో. సో యూ హ్యావ్ టు ఆప్ట్ దిస్ వన్. సో ఇట్ విల్ లోడ్ జీరో ఆల్సో. డేటా లేకపోతే మాత్రం యూ హ్యావ్ టు ఆప్ట్ దిస్ NZP, నాన్ జీరో సెపరేషన్. ఆర్ am I clear? Yes or no? ప్లీజ్ చెప్పండి అమ్మా అందరూ. ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్ దే విల్ ఆస్క్ యూ, FDME will load zero or not? FDME will not load zeros. So if you want to load zeros also, what should we do? NZP. NZP, నాన్ జీరో సెపరేషన్. క్లియర్? వాల్యూ దగ్గర పెట్టారు సార్ ఇది. ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడే ఉంటుంది అమ్మా, వాల్యూ డైమెన్షన్ లో ఉంటుంది. అకౌంట్ డైమెన్షన్ లో ఉండొచ్చు. చూడండి, వెన్ యూ సీ అకౌంట్ డైమెన్షన్, ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ fill స్క్రిప్ట్ ఓన్లీ త్రీ. ఫర్ ఓన్లీ వాల్యూ యూ విల్ సీ అదర్ థింగ్స్. ఓకే, సార్ DRCR, ఒక డౌట్. స్ప్లిట్, సైన్, ఫ్యాక్టర్, NZP స్క్రిప్ట్ ఎక్సెట్రా. ఇప్పుడు NZP పెట్టారు కదా, మనం కాలమ్స్ 3 కాలమ్స్ పెట్టాలంటే ఎలా మీరు ఇప్పుడు? 3 కాలమ్స్ అంటే okay, you ఇప్పుడు can put both NZP comma, you can put 3 or 4 expressions, it will take no issues. ఇక్కడికి ఓకే. వచ్చి, right, you can keep it as NZP, yes, okay, and then again you can keep it as columns. Okay, ఇక్కడ మల్టీ లోడ్ లేదు కాబట్టి కాలం రావట్లా. సో యూ కెన్ పుట్ ఇట్ as fill etc. So we can put it as 0 0 0. See, means if there is a 0 0 0, right, it will fill మీకు. So in account dimension we have fill, right? So what if in your account dimension they have 2 zeros before the number? Yes, you can fill it automatically. ఓకే, ఫిల్లింగ్ అనేది మీకు అంత కష్టమైంది కాదు. అండ్ మోర్ ఓవర్ వీ డోంట్ యూజ్ రెగ్యులర్లీ. సో యూ కెన్ సీ ఇన్ ద గైడ్ అండ్ యూ కెన్ లెర్న్, ఓకే, బై యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఆ చిన్న మీరు నేర్చేసుకోండి అమ్మా. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మల్టీ లోడ్. ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ మల్టీ లోడ్? ప్లీజ్, ఆర్ వి గుడ్? సో how do admin know that he loaded all the data? So right, we generate these reports. In the reports, right, there are some predefined reports. See, so say check report, right, trial balance report, all these are predefined reports. So there is a report called process monitor report, P. See, process monitor reports, when I run this report, so sorry, here in the workflow, right, you have to go to report execution. Here I'll see check reports, process monitor reports. So yes, execute October 22. Yes, okay. So it will generate a PDF. You can automate this report also. See, so all things at a time. When you are loading 30 or 40 files, right, I'll generate this report and then I'll send this as an email alerting. So admin will, so whenever you start your day one, work day one, right, when you come to office, immediately you will open your mail and you will see, okay, all these locations data is successfully loaded, only some of the locations failed. Then those locations you will go and you will manually trigger the load again. గుర్తుంచుకోండి, whenever you get a validation error, right,
automatically automatically it will trigger the email alert, and then it will generate the file. Okay, this processor monitor report. Clear? It will clearly say when did you load the data. By seeing the time, right, you can understand the file. Clear? Location. అర్థమైంది కదా అందరికి? Everybody understood, right? So this one I'll send it as a email alerting. Clear? Tomorrow, if time permits, I'll tell you how to automate this. Okay? Right. So this is called multi-load. Then what is batch file? What is batch file? So come here, set up a batch. So here you see, you are seeing batch definition. Yes, you can see the batch definition, right? So batch group. Yes, you can create evening batch, morning batch. Yes, so I'm creating a batch file. So yes, I'll create it as batch, my batch. Okay, serial or parallel. What do you mean by serial? Serial means it will execute file by file. First 01 file, second 02 file, 03 file. So it will load the data. I mean files serially. So you can put parallel means all the files at a time it will load. Okay, target application is okay created. So here you have to select only open batch and open batch multi-period. If you are loading multi-load data, then you have to create open batch multi-period or open batch. Okay, I'm creating multi-load. Okay, because we have file already ready, right? Yes. So open batch directory, it will take. So parallel, no wait. Okay, so auto create data load rule. Then so batch group, morning batch or evening batch. Yes, if you are having any script, right, it will rename the file before the loading the script, and after batch script it will generate the email. So if you want, you can put this one. So what is my file separator? I'm keeping a tilde, right? Done. Yes, so save. Done. Now how do I execute this one? So open batch multi-period means always you have to keep the file. See, mstsc, you have to keep the file in open batch multi-load file. See, where do I put the file? Close this one. So click on any folder, Oracle, FDME, inbox, batches, open batch or open batch ML. So we have to keep the file here. Somebody has, so we have to keep the file here. So where is my file here? So this is my file, right? So right, copy this file and paste it in the server. Or can I upload it? Yes, from here also you can upload. Where do I upload? Go to the data load rule again. Here you have select button, right? Select this one and then expand, 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 open batch multi-load. Here you have to upload that file. So choose file. So multi-load data. Yes. Done. Now, yes, come out. Now go to batch execution, directly click on batch execution. That's it. When you execute this one, right, automatically whatever the file is there in the October, right, so click on execute. That's it. So here see process details. It will throw an error message because you cannot upload the file like this. There should be a naming convention for the file. See, for batch file, so in here I have given you that one important something, somewhere I have put important FDME part 1 important, right? So when you click on this one, so for batch files 100% you have to follow the naming convention. See, this is the naming convention you have to follow. What is that one? One is the serial or parallel. You will load the, right, if it is parallel then there is no problem. If it is serial then there should be a sequence for the file, 01, 02, 03, etc. Next, Hyderabad is my location, actual is my category,
December 2015 is my, what do you call, month and year, and RR is my execution. While importing we put R, while exporting we put R, right? Shall we do it now? See, it did not load. So here copy this and then paste it in open batch ml. Now what is the naming convention I have to put? 01 tilde. Why do we put tilde? ఎవరైనా చెప్పండి అమ్మా, why do we put tilde? మనం టిల్డా అని పెట్టాం కాబట్టి అది So while batch definition, we created the file name separation as tilde. So what is my location now? నా లొకేషన్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ? What is my location? ఎస్ఏపి అండర్ స్కోర్. Yes. So copy this location. Right. Just if it is not copied, just we'll put it in Notepad plus plus plus. Okay. Notepad. Yes. Yes. Location. Yes. So come here. 01 tilde, where is my tilde, tilde, and then location again tilde. So forecast, FORECAST, forecast tilde. What is my start month here? OC dash 2022, again tilde, DEC dash 2022, again tilde, then ఏంటమ్మా naming convention, after that RR, right? So yes, RR, RR, okay, dot txt. Copy this and paste it here. For the file name should be this one. అందరికి అర్థమైంది కదమ్మా? ఓకే, అక్కడి నుంచి అక్కడ కాపీ చేయలేకపోతున్నామా? సో ఎస్, no issues, we'll delete this file. Done, and we'll do it for in the desktop, right? Done. Done. Now upload it again. So go to data load rule. Now come here, select, yes, expand inbox, expand batches, expand open batch ml, click on upload, choose file, and then select this one. Okay, done. Now come here and see whether file is uploaded or not. See, so what is this 797? Whenever open batch or open batch multi load, whenever a file is loaded, right, a folder will be created with the process ID. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, what is the process ID it failed? 797, and it will move the file whether it is successful or failure. Even though if it is successful, it will move the file to next process ID. If it is failure also, it will move the file to that process ID. Clear? Now we are good. So batch execution, simply you can schedule it or you can execute it. Execute, that's it. Now see, automatically it will start processing the file. It will load the file. See, perfect. Everything will be in green color. See, so you can see, detach and see. First it loaded the data October to December. See, done. So right, understood, right? So this is how we load the batch files. We create the batch file, single batch file, and then multi batch file. So while practicing, I'll tell you what to practice and how to practice. Okay, now the next question is, how do you create all the mappings at a time? So before that one, we'll start. I'm closing this one. Case study one. Now go to case study one. Here this is my SAP data. See, you have to load this data at a time. This is the tally data. You can see, sum is 0 means all debits and credits, all balance sheet items, etc., etc., everything is in single file. So any lines on చూడమ్మా? So how many lines? 2352 lines. At a time you have to load this data. In live also you will get these types of files only. In live you will see 25,000 lines. Sometimes you see 1 lakh rows also. Trust me.
FDME has a capability of loading 10 lakh lines at a time. At a time, it will take at least 40 to 40 minutes to 1 hour, 1 hour, 1.5 hour. Trust me. ఒక గంట నుంచి గంటన్నర లోపు అది 10 lakh lines లోడ్ చేసేస్తుందమ్మా. సో in live, sometimes you have to load 5 lakh lines, sometimes you have to load 1 lakh lines. Regularly you load 25,000 to 50,000 lines. గుర్తుంచుకోండి. సో యాజ్ ఏ కేస్ స్టడీ ఐ లిమిటెడ్ దీస్ లైన్స్ టు 2500. ఓకే, ఇది మొత్తం ఒక్క దెబ్బకి మీరు లోడ్ చేయగలగాలి. వెన్ యూ లోడ్ దిస్ ఎస్ఏపి డేటా, ఆటోమేటికలీ ఇట్ షుడ్ లోడ్. నౌ హౌ డు యూ డూ ద మాస్ మ్యాపింగ్ ఎట్ అ టైమ్? ఇక్కడ చూడమ్మా, ఐ హ్యావ్ గివెన్ ద కేస్ స్టడీ 1. In case study 1, first you have to understand, right? First, products. So this is SAP and this is HFM. So in SAP we call it as 1010. Here laptops. So you have to map it. Right, next, SAP entities. See, this we call it as, and this we call it as HFM entity, and in SAP we call it as 8190. You have to load it. Accounts. So there are, see how many accounts we have? Total 650 accounts. All these are SAP accounts. In HFM, I have given these accounts. Some of the accounts still not created. I'll create by today. Okay. You have to load everything at a time. Can we do it? Yes. If you can't find any account, then you take decision on the spot. Okay. For example, there is no office supplies. Yes, you can map it to stationery and then you can load it. Whenever you get any validation error, right? Take your own decision to which target account you have to map it for the time being. Yes, you can load it, but you have to load successfully. You have to load the entire data. Is it clear? Yes or no? Case study 1 అందరూ చేస్తారా? So how do I do mass mapping at a time? Yes, go to data load mapping. So here you see, first please practice explicit mapping only. Okay, slowly you will understand each and everything. So here you see all mappings. Click on all mappings. So click on export. Current dimension. Okay sir, all see all dimensions also you can do. Export to Excel also you can do, but please practice step by step. All dimensions మీరు at a time చేయలేరు because you will face a lot of errors. So current dimension, right? Yes. So what is the file name I have to give? My ACC map map. You can give underscore. What is today's date? 12th NOV 2022.txt only. Done. See, all the maps are transferred to this particular file. You can download that file, right? See, my account map, download now. Go to show folder and open this and see the format చూడమ్మా. Source, target, comma means there are two columns. One is for change sign, another one is for description, or I guess something, right? ఇక్కడ చూడమ్మా, when you are mapping explicit mapping, right? See description, right? This one. So change sign, we keep it blank means it won't take anything. Now how do I do the mass mapping at a time? So yes, this is my, right? So same thing, this is my source, this is my target. Accounts payable, right? So in accounts payable, where is my accounts payable? Here in HFM I call it as trade payable. Then how do I do? Just you have to VLOOKUP. This is my description, this is my HFM account. Now come here, here is equal to VLOOKUP here, comma here, comma 2 comma 0, right? I got all the right. So yes, see, some of the accounts they are missing.
నో ఇష్యూస్, యూ కెన్ టేక్ యువర్ ఓన్ డెసిషన్, ట్రస్ట్ మీ. ఓకే, మీరు సొంతంగా మీరు ఆ డెసిషన్ తీసుకొని కొన్ని ఒకసారి ఇక్కడ నాట్ అప్లికబుల్ అని వచ్చినాయి అమ్మా. amortize expense, I did not create, I'll create it. Okay, or building depreciation machinery, some of the accounts are missing, right? By today, by tomorrow, right, everything will be done, I'll give it to you. So yes, so some of the I'll do it, see, is equal to n person double quotes comma double quotes n person, and this one target is this one, right? Again, n person double quotes comma double quotes, which in ఇదే కదమ్మా మీకు, this is the format, right? Yes or no? Comma another comma we need, right? Come here, so cancel this here, put another comma, that's it, right? So yes, I'll do until here, right? Copy this and paste it here, remove this, because if there is already existing, right, it will throw an error message, right? Done. Let's save it. So that's it, I can load all this at a time now. Close this one. Now come here, go to data load rule, again upload the file, select this. So I'm deleting this one. Done. Now upload, choose file, downloads. Where is my file? This one, right? Yes, done. Okay. Now again go to data load mapping. Yes. Import current dimension only. Done. Okay. So always replace. You can leave it as default. No issues. Okay, done. That's it. Now the file will be loaded successfully. All are 17 rows error. ఏంటో చూడమ్మా, 17 rows. Explicit invalid target member. Invalid target member. Member does not exist. Accrued liability. Yes. So accrued liability నిన్నే నేను క్రియేట్ చేశానమ్మా. So yes, manage metadata. Go to open file. This one, right? So account dimension, is there any accrued liability here? I have created, but I did not load the metadata, I guess. Long-term liabilities, current liabilities, other current liabilities, accrued liabilities. So yes, we load the data in HFM now. Metadata. Metadata lo chinna change amma because of this FDME, right? I'm changing the metadata. I'll give the new metadata, okay, to all of you. By today, I'll complete that. So yes, not sorry, shared services. Okay, go to navigate application, open application, load the metadata, right? Yes. సో ఇంకా నేను డిప్రిషియేషన్ ఇంకా 2-3 ఐటమ్స్ క్రియేట్ చేయాలమ్మా. ఐ క్రియేట్ దోస్ 3-4 ఐటమ్స్ అండ్ ఐ గివ్ ద కంప్లీట్ కేస్ స్టడీ టు యూ. సో లోడ్ అప్లికేషన్ ఎలిమెంట్స్, రైట్, చూస్ మెటాడేటా, desktop, right, where is my metadata? Yesterday's, right? So I'll clear entire metadata and then I'll load. Yes, load. We are good now. Now come here again, click on import current dimension, right? Okay. Okay, now it will load perfectly. ఏం జరిగిందమ్మా? So you have to log off and log in again, I guess. Log off and then log in, and then you have to refresh the metadata in FDM. Okay, so go to data management. So go to setup, target application. So refresh metadata. Done. And see whether the refresh is completed or not. See, refresh. Okay, done. Now go to data load mapping, import. See, it's already done. So it is not done correctly. So import current dimension again.
Right, done. It will throw an error message. You can ignore that. Okay, which are already existing, right? Yes. So accrued liabilities, invalid target member. అదేంటి ఇంకా రాలేదు. So delete all mappings. Yes. ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ అక్కడ స్పెల్లింగ్ ఒకసారి చూడండి సార్. అదే స్పెల్లింగ్ చూద్దాం ఇక్కడ చూద్దాం. Save. Delete all mappings. Yes. Then everything is deleted, right? Now come here. So accrued liabilities. నేను కాపీ పేస్టే కొట్టానమ్మా అది. సో ఏసీసీ accrued liabilities. ఒక్కసారమ్మా మళ్ళీ go to target application, refresh members. Yes. ఒక్కసారి చూద్దామా. Right, process details, refresh is done, data load mapping. So if you have any doubt, right, what do? We'll go to explicit, we'll click on add button, put xxx, and then search it here. Target value directly it will browse. So yes. So copy this. Where is that? Sorry, where is this? Accrued liabilities. Come here and then paste it and then click here. So it's not there. వచ్చింది సార్. కింద చెక్ చేయండి ఒకసారి. ఒకసారి అలాగే వచ్చింది. Total balance sheet, total liabilities, total liabilities. Sir, if you don't mind, can you refresh members here? Then it will come. వచ్చిందమ్మా accrued liabilities. Okay, no issues. Now we'll load it again. Okay, so cancel this, delete. Yes. Now go to all mappings, import current dimension. అదే రిఫ్రెష్ చేస్తే చేయాల్సి వస్తుంది అంతే. సో దిస్ టైమ్ ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ ఐ గెస్. దెన్ ఫైల్ ఇంపోర్టెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. సో ఆల్ ద ఫైల్స్, ఎస్ యూ కెన్ డూ ఆల్. నేను దీనికి ఇన్ వన్ ఆఫ్ మై ప్రాజెక్ట్ ఐ గెస్ ఇన్ 2015, ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఎగ్జాక్ట్లీ, ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఎ మ్యాక్రో ఫర్ దిస్. ఐ క్రియేటెడ్ ఎ మ్యాక్రో ఫర్ దిస్ ఆల్ మ్యాపింగ్స్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా మీకు ఒక నేను మ్యాప్ లోడర్ అని ఇచ్చుంటానమ్మా. సో హియర్ when you see FDMEE, here I have given you in part 1, I have given you map loader. With this, with the help of this one, right, you can load all the dimensions at a time. Okay, dimension name, source, target, etc etc, in between everything you can do. But you need a very good knowledge on this file. నేను పాత రోజుల్లో చేసేవాడినమ్మా, ఇప్పుడు మర్చిపోయాను. Because literally one complete FDME project, right, end to end implementation, I have done it in 2015. That is for Western Digital project, ఇంక్లూడింగ్ అయితే. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఎఫ్డిఎంఈ ఇప్పుడు దాకా నేను జస్ట్ ఓన్లీ ట్రబుల్ షూటింగ్ అండ్ సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్స్, బట్ ఐ నెవర్ డన్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ అగైన్. ఓకే, ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం. అప్పుడు నేను మ్యాక్రో మరి నేను క్రియేట్ చేశాను, అది అది ఎక్కడ పోయిందో పోయింది అది. బట్ స్టిల్ రైట్, ఎస్ యూ కెన్ ఆటోమేట్ ఎవ్రీథింగ్. క్లియర్, గుర్తుంచుకోండి అమ్మా. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మాస్ లోడింగ్. అర్థమైనట్టు అందరికీ? హౌ డు వీ డూ, ఎస్ ఆర్ నో? మాస్ మ్యాపింగ్స్, whether it is 10,000 lines or 1 lakh lines, 1 lakh mappings, it doesn't matter. You have to do it in just 10 minutes. అర్థమైనట్టేనా? Just you have to understand the format and then you have to create it and then you have to load all the mappings at a time. సో మీకు ఏం రావాలి ఇక్కడ? ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ టు ఈ వీలుకప్ చేయడం రావాలమ్మా. వీలుకప్ చేయడం రావాలి మీకు. క్లియర్? సో సేమ్ థింగ్ కెన్ ఐ డూ ఫర్ ఎంటిటీ? ఎస్ ఆర్ నో? చెప్పండి అమ్మా. స్టెప్స్ ఏంటి? ఎంటిటీ మ్యాపింగ్, మాస్ మ్యాపింగ్ ఫర్ ఎంటిటీ. హౌ డు ఐ డూ? ఎవరైనా మాస్ మ్యాపింగ్ ఫర్ ఎంటిటీ, హౌ డు ఐ డూ దట్? ఫస్ట్ ఏం చేయాలి చెప్పండి? ఐ వాంట్ ఎ శాంపిల్ ఫైల్, డిలీట్ ఆల్ మ్యాపింగ్స్. ఎస్, ఐ వాంట్ ఎ శాంపిల్ ఫైల్. ఫర్ అకౌంట్ ఇట్ విల్ బి డిఫరెంట్, ఫర్ ఎంటిటీ ఇట్ విల్ బి డిఫరెంట్, ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ బి డిఫరెంట్. నౌ వాట్ షుడ్ ఐ డూ? స్టెప్ బై స్టెప్. కిషోర్ గారు ట్రై. సెలెక్ట్ ఎంటిటీ ఇన్ డైమెన్షన్. సెలెక్ట్ ఎంటిటీ ఇన్ డైమెన్షన్. ఎస్, పర్ఫెక్ట్. నెక్స్ట్, ఎక్స్పోర్ట్. one line is enough, so click on export and then current dimension. Current dimension, and then what is the name I have to give here? My Visa. ENT
underscore map my entity map dot txt. Yes, click on OK button. Okay, next, Open that file and how do I open copy this? that. Download. Yeah, first you have to download it. Yes, download. Now I have to open this file. This is the format, same, comma, comma, comma. Now go to my case study. What should I do? This is my source, this is my target, is equal to 8.90. end person, Um, double quotes, comma, double quotes, end person, Hong Kong, end person, comma. double quotes, 1 2 3, double quotes. That's it. So yes, copy this and paste it here. Save it. Done. Now close this one. Now come here, upload it again, or simply delete it. If you don't have confidence, it will delete, but before uploading, delete it. Upload, choose file, downloads, my entity map. Okay, okay, close this one, delete all mappings. Yes, click on import, current dimension, my entity map. Yes, that's it. వన్ రో ఎక్కడో తేడా వచ్చిందమ్మా, ఏంటిది ఆ రో, ఏంటిది 8402 న్యూ జెర్సీ. Yes, yes. న్యూ జెర్సీ ఉంది కానీ ఏమైంది, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్. సో ఎస్, గో టు ఎంటిటీ డైమెన్షన్, రైట్ యుఎస్ న్యూ జేఆర్ఎస్వై, ఎస్ఈవై కాదమ్మా, జేఆర్ఎస్వై. సో రైట్ ఎక్స్ప్లిసిట్ వచ్చింటుందా మొత్తం. సో యాడ్ న్యూ జెర్సీ, దట్స్ ఇట్. మొత్తం మీరు మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి చేసుకోవాల్సిన పని లేదమ్మా. ఇక్కడ ఏంటిది, అది ఏంటిది, న్యూ జెర్సీ ఏంటిది, న్యూ జెర్సీ 8402 డన్, NGWJRSY jersey, JRSY. That's it, save. అయిపోయినట్టేనా? ఆల్ ద ఎంటిటీ మ్యాపింగ్స్ ఎట్ ఎ టైం వచ్చిందా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. సో Yes, sir. ఎవ్రీబడి అండర్స్టూడ్ కేస్ స్టడీస్, ఎస్ ఆర్ నో? కేస్ స్టడీ 1 Yes, sir. అర్థమైనట్టేనా? అర్థమైంది, సో sir. ఇన్ కేస్ స్టడీ 1 యూ హ్యావ్ టు లోడ్ ద ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ ఆల్సో. మొత్తం మొత్తం ఇక్కడ కరెన్సీ కెనడా ఉంది కదమ్మా, కెనడా లేదు కదా. సో yes, you can make it as some other Norway or anything, and you can do it. I'll change it. సో మనకి ఇంకేం కరెన్సీస్ ఉన్నాయమ్మా? ఓకే, గో టు కరెన్సీస్. కరెన్సీస్లో ఏం చేద్దాం మనం, ఎస్జిడి అని పెట్టేద్దాం. ఎస్జిడి డన్. సో ఇవన్నీ కూడా మీరు ఎట్ ఎ టైం లోడ్ చేయాలి. యూరో, జీబీపీ, ఐఎన్ఆర్ అండ్ ఎస్జిడి, 4 కరెన్సీస్ ఎనఫ్. మొత్తం 9 కరెన్సీస్ 10 కరెన్సీస్ చేయాల్సిన పని లేదు. యూ హ్యావ్ టు లోడ్ ఆల్ ద కరెన్సీస్ ఎట్ ఎ టైం. సి, ఫర్ ఆల్ ద మంత్స్. క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో? కేస్ స్టడీ 1లోనే 2 ఉన్నాయమ్మా. కేస్ స్టడీ 1, ఆగండి, నేను ఇది కేస్ స్టడీ 2 కింద చేసేస్తాను, ఆగండి. సో కేస్ స్టడీ 1, రైట్ క్లిక్, మూవ్ ఆర్ కాపీ టు, ఎస్, క్రియేట్ ఏ కాపీ, న్యూ బుక్, డన్. సేవ్ దిస్ వన్ యాజ్, రైట్. సో కేస్ స్టడీ 1లో దీన్ని ఏమందాం మనం, కేస్ స్టడీ 1.1 అంటానమ్మా. ఓకే, కేస్ స్టడీ అండర్స్కోర్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ అనేస్తారు. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు లోడ్ దిస్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్. Save. Done. Are we clear? So close this one. This you can delete this one. Yes. Done. So case study 1, normal data. So case study 1, just give me 1 second. Right, case study 1. This is case study underscore case study, normal data, case study exchange rates. Next, in case study 2, you have to load ownership data. Okay, exchange rates case study 2 లో ఇచ్చాను నేను. ఒకసారి ఆగండి అమ్మా ప్లీజ్, విల్ సి. ఇది రైట్. సో
వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ దిస్ వన్. నేను ఈ కేస్ స్టడీ 2 చేంజ్ చేద్దాం. ఇందులో ఈ ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్కి తేడా ఏంటి? ఇన్ కేస్ స్టడీ ఇది మల్టీ లోడ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ వద్దులేండి, ఇది ఇది తర్వాత చేద్దరు కానీ అది చాలు మీకు. కేస్ స్టడీ నార్మల్ డేటా, కేస్ స్టడీ 1. నెక్స్ట్ కేస్ స్టడీ 2, యూ హ్యావ్ టు లోడ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్, యూ హ్యావ్ టు లోడ్ ఓనర్షిప్ డేటా, యూ హ్యావ్ టు లోడ్ మల్టీ డేటా 3. ఓకే, ఎస్ఏపి మల్టీ డేటా చూడండి అమ్మా, అందరూ సేమ్ కాన్సెప్ట్ రైట్. సో ఎస్, ఏ సింపుల్ మల్టీ లోడ్ డేటా ఇది లోడ్ చేయాలి మీరు 1 2 3 రైట్. హౌ డు వీ లోడ్ ద ఓనర్షిప్ డేటా? It is little bit difficult but try. So here I have given you the document how to load the ownership data manually. ఇక్కడ చూడండి, ఈ ప్రాసెస్ మీరు చేయాలమ్మా. ఇక్కడ ఇవన్నీ చేయాలి మీరు, స్టెప్ బై స్టెప్ ఇచ్చాను మీకు. ఎస్, నౌ యూ కెన్ లోడ్ ద ఓనర్షిప్ డేటా అండ్ దెన్ యూ కెన్ చెక్ ఇన్ ద సిస్టమ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ లోడెడ్ ఆర్ నాట్. సి, ఇక్కడ మీరు ఇండియా, యూరప్, కెనడా, డోంట్ టేక్ ద actual entity names because I have changed the metadata, right? There is no Canada, but try apply the same to existing metadata. Clear? Chestara? So for ownership data you have to manipulate some of the options. Has ownership, you have to tick yes. Check intersection, you have to tick no. What do you mean by check intersection? Valid intersection. It will always throw error message if you put no, if you don't put no. Import format, how do I create import format? See, same thing you have to apply. Clear? Location, you can put any location, you create a separate location, separate import format for ownership data. రోల్ Likewise, ఫార్వర్డ్ ఉంది huh? రోల్ ఫార్వర్డ్ అని ఉంది. అదే ownership data అంటే roll forward means custom to. Okay, here custom to, what is custom to here? డేటా సోర్స్ కాదు, డేటా సోర్స్ డైమెన్షన్. మీరు చూడండి, మీరు ఏదైతే అది మీకు అర్థమైపోద్ది అక్కడ మీకు చూస్తే. ఓకేనా? యూ ప్లీజ్ కేర్ఫుల్లీ స్టడీ అండ్ దెన్ డూ దిస్ కస్టమ్ కేస్ స్టడీ 2. సో వాట్ ఈస్ కేస్ స్టడీ 3? This is completely Python commands, OF, and different peoples of data, Oracle Financial Data, SAP data. See, when you open the SAP data, it has a different, altogether different structure. Right? You have to load this one. So this is your account. You have to split this account through scripting and then you have to load it. See, your entity dimension, your account dimension, and your product means product dimension 3, all 3 are together. For this, you have to write a Python scripting. Right? We'll stop it here and then we'll go to Python now. So case study 3, tomorrow after tomorrow's class you have to start. Okay, ఇక్కడ వరకు అందరికి అర్థమైందా? FDM, yes or no? Yes, sir. Case study 1, case study 2, case study 3, all 3 case studies from tomorrow after the class you have to start practicing. Clear? Right. So what is Python? What is Jython? What is the difference between Python and Jython? See, Python is a free language, right? Programming language. You can download it from net. So what is the version we are using here? I have given you the Python. See, when you open this ID Python, this is, what is the version? 3.11. 3.11. Okay, you have to download this Python. And then now what should you learn in Python? Python lo మీరు ఏమి నేర్చుకోవాలి? So in part 1 I have given you programs to learn. All this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, this you have to learn. So in Python I'm not teaching you the entire Python. Okay, so I'm teaching you only one thing in Python, that is file handling. ఏంటమ్మా what we are discussing now in Python చెప్పండి. ఫైల్ హ్యాండ్ అంటే ఏంటి? వాట్ డూ మీన్ బై ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్? వై డూ వీ నీడ్ ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్? ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఫైల్ ఓపెన్ చేయటము, ఫైల్ క్లోజ్ చేయటము, అలా ఫైల్ హ్యాండింగ్. ఓకే సార్, కిషోర్ ప్లీజ్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ బికాస్ సమ్ ఆఫ్ ది రైట్ దే డోంట్ నో తెలుగు. సో ప్లీజ్, వై డూ వీ నీడ్ ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్? We have to open the, how to open the file, how to close the file, how to rename the file. See, How to manage the file.
how In to Python, manipulate. actually, it helps to interlink between two database. Actually, if Correct. you have So here I'll tell you the necessity. File name, reading the file name. Why do we need to read the file name? Just now we discussed it, right? You have to automate the batch, so you have to rename the file. Yes or no? SAP people, SAP people, SAP people will put the file in one network folder, shared folder, right? They will extract the SAP data and they will put it they will put the file in one folder. Now, while running the batches, you have to rename the file. What is the naming convention you have to follow? ఇప్పుడు చూసారు కదమ్మా. What is the naming convention you have to follow? You have to rename the file notation like this. and actual code. Correct. So you have to, right? You have to do it through Python only. So you should know this file path. You have to understand the file path. You have to read the file name. You have to rename the file, all these things. If you learn all these 13, right, you will be very, very good in handling FDM. I'm not saying that you can do each and every program, but yes, you can clearly achieve your target. Okay, then why do we need to write to the file? మనం ఫైల్ లోకి రైట్ ఎందుకు చేయాలమ్మా? ఇక్కడ హియర్ ఐ హావ్ గివెన్ యూ రైట్ ద ఫైల్ నేమ్ టు అనదర్ ఫైల్, రైట్ ద ఫస్ట్ లైన్ ఇన్ ద లైన్. వై డు వీ నీడ్ టు రైట్ ద ఫైల్? అది చెప్పండి మీరు. I told you, right? So okay, you loaded the data in FDME, you got a validation errors. What do? ఏం చేస్తారమ్మా validation errors వస్తే in live? So the you have to fix. But you don't know, right, what is the target account? Can you fix it by your own? Is it possible? You have to ask the client. Whom do we ask? Client. Client. See, you are client. When you are running the FDM, right, you are client. So you have to ask FDM admin, I mean HFM admin and SAP admin. They both together, they will sit and they will decide what should be the target account for the source account. So you have to mail them, right? So you can automate if you want to automate. So whatever the validation error comes, right, all the validation errors you have to write it in the file and then you have to send it to admins as a email alert. గుర్తుంచుకోండి. So tomorrow, if time permits, that is the toughest script, right? నా లెక్క ప్రకారం అది అవ్వదు, బట్ ఈమెయిల్ జనరేటింగ్ ఐ టీచ్ యూ. ఓకే, హౌ టు సెండ్ ఏ ఈమెయిల్ alert, I'll teach you. So yes, so whatever the validation errors you got, right, all those validation errors we'll pick it from database and then we'll put it in one file. We'll write it to one file and then we'll send that file to admins automatically as a email alerting. గుర్తుంచుకోండమ్మా, in live everything I can automate in FDM. ఒక వాలిడేషన్ ఎర్రర్ వచ్చిందంటే ఆటోమేటికల్లీ దట్ వాలిడేషన్ ఎర్రర్ విల్ బి పిక్డ్ మై జైథాన్ స్క్రిప్టింగ్ అండ్ ఇట్ విల్ పుట్ ఇట్ ఇంటూ వన్ సెపరేట్ ఫైల్ అండ్ దట్ ఫైల్ విల్ బి సెపరేట్ సెంట్ యాజ్ ఏ ఈమెయిల్ అలర్ట్ టు బోత్ ది అడ్మిన్స్. Not both the admins, entire team. I'll put the entire team. It will generate email here, right? So yes, so that is the reason we have to understand this writing part. Write the file name to another file, write the first line, first column, first part, first second part, etc., etc. So why do we need to copy the file from source to target again? Because we will rename. SAP people will put the file in the network folder. We have to copy that file from there and we have to put it in either open batch or open batch multi-period. Then only it will load the data, right? Rename the file, yes, after rename only it will recognize what scenario it has to load, what location it has to load, what month it has to take it as first month, last month, etc. Clear? Okay, once the data is loaded, you have to move the file to archive. Now, okay, data loaded is successfully. Now, how do you know that it has loaded correctly? So, for our understanding, we will count the lines. Before loading, we will count the lines, and after loading, we will count the lines. Clear? So, all these things we need for FDM only. That is right. So, once you install the Python directly you can install. There will be a shell console given. This is called console. So
right? When you install Python, right, click here, click on Python. See, ideal Python, click on this. So Python is a, what do you say, compiler language. See, in VB, right, it will execute line by line, 1 2 3 4 5 6 7 8, like that. But in Python, it will read the entire program, and it will compile first and then it will execute. So if there is a error in line number 9 in VB, until line number 8 it will execute, and in line number 9 it will throw the error message. But in Python it is not like that. First it will throw the error message, entire file it will read and it will throw the error message. Clear? A very 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 simple language Python, చూడండమ్మా. A very very simple. So if you don't know also, right, you please start learning. So from January onwards, I'll start this Python, full-fledged Python and full-fledged VB classes. Okay, it is for kids and everyone, right? It will be totally free. I'll inform everyone. Okay, చూడండమ్మా, 2 plus 2. If I enter, what happens? చెప్పాలి ఎవరైనా. What is the result? Four. Yeah, 4. Automatically it will give the result. So I'll give you one document for Python. Okay, just give me 1 second. 1 second. Basics of Python. Just give me 1 second. I have to put that zip file also. Right. Just give me 1 second. So where is my part? FDME. Here I'll put it as folder as Python Python. Okay. Right. Just give me 1 second. Right. Come here. So in this one, you can see day one. You can see a very very simple notes. Okay. So when you go to here, see. So this is Python. There will be keywords, reserved words. You cannot use these reserved words. Okay. So for every Python program, you have to import some libraries. What is meant by library? So I cannot directly move the file. I cannot say that copy from XYZ folder to ABC folder. It will throw an error message. First, you have to import OS, operating system libraries. Means for copying, for moving, there will be a libraries. For example, you are doing a mathematics. When I say simple mathematics, it is okay. But when you are doing a complex mathematics, you have to import maths, math. So here, right, what are those I have given in part 1? Important, where is important? Here or somewhere in the Python. నేను ఒక్కసారి అన్ని కలిపి ఒకేసారి చేస్తానమ్మా. పైథాన్ కమాండ్స్ ఒకసారి చూద్దాం. లాస్ట్ టైం పైథాన్ లైబ్రరీస్, import operating system, import shuttle, import calendar. Means all the dates when you are playing with dates, months, years, etc. You have to import this calendar. Import math, import Java, import SQL. When you are connecting to the database and retrieving some data from the database, you have to import this SQL. So all these libraries you have to import. Clear? So there will be many libraries for our current class. These are enough. And some of the Python commands, right, we'll slowly discuss today and tomorrow. Okay, so first we'll start with a simple command. So I want to print, pri print, right? So yes, double quotes. See, that is the print. So why do we need to print? Chapanama, what is the necessity of printing? So I told you, right, whenever your data load failed,
where it failed, then we'll execute this print command, and then in the log file, right, it will print. I want to print load id, and then it will print line number, it will print. Okay, so you will understand in the log fdm log file, right? Okay, until this line, yes, my fdm script executed. At this point, at this particular line, I got an error message. So I told you Python is a compiler language, right? It will compile the entire program at a time. So that is the reason we use print command. Okay, right. So slowly we will understand. So first, install Python 3.11. Second, create a folder for your practice. See, here I have created a Python. This is my practice. So copy this file. So yes, FDME case study. So right, so take any case study 3, right, copy this and paste it here. Done. Paste it here. Now I have to read this file. So can I read directly? Yes or no? Chepandamma. Can I read this file directly? What should I do now? First, maybe sorry. rename చేయాలి. Rename. Okay, okay. No, no. Rename tomorrow. We'll understand. Now I want that file. I want to read that file. Where is that file? File local disk Python folder. Yes, C Python. This is my right. So simple. See, here I'm giving my file path path is equal to double quotes. Right. What is my file name? What is my file name? Yes, come here. Right. Yeah, please mute, sir. Kishore gar, please mute. Done. Enter. Done. That is my file path. Now, can I print that file path now? Print print simple filpath. Automatically it will say C Python. That is my file path, right? అందరికి అర్థమైందమ్మా? ఫస్ట్ థింగ్ ఫైల్ పాత్ అర్థమైందా? సో Yes, sir. నౌ ఐ హ్యావ్ టు read only file name, only path, file path. I don't want this file name. I want only file path. Can I do that? ఇక్కడ చూడమ్మా, ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి ఇక్కడ మనం? read file name. Yes, only file name. Read file path without file name. So you have to understand only file name, and then read file path without file name. ఇది మీకు ఫస్ట్ ఒక్కొక్కటి మీరు స్లోగా మీరు అర్థం చేసుకోవాలమ్మా. రైట్? అర్థమైందా? ఎస్ ఆర్ నో? ఫస్ట్ పాయింట్ అర్థమైందా మీకు? కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా అమ్మా? ఎస్ ఆర్ నో? రైట్. సో కెన్ ఐ మూవ్ ద ఫైల్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ one folder to another folder? It won't. It is not possible because I have to import the libraries, OS, etc., etc. Okay, okay. I want to read the file now. Whatever is there inside the file, I want to read. Can I read that one? Yes. Read first line in first file, first column in first line, etc. You can do that one. See? So you have to use the commands. ఒకసారి మనం ఎవరైనామ్మా ఇక్కడ నేను ప్రింట్, రైట్, దిస్ ఇస్ ద ఓఎస్ కమాండ్. ఒక్క నిమిషం అమ్మా, చెప్తాను నేను. సో జస్ట్ గివ్ మీ 1 సెకండ్. సో ప్లీజ్ SLNO. ఫస్ట్ ప్రింట్ ఈజ్ రైట్. రైట్. ఈ కమాండ్స్ అన్ని మనం కంపైల్ చేద్దామమ్మా. రైట్. సో రైట్, ఐ వాంట్ ఓన్లీ డైరెక్టర్ నేమ్. ఎస్, కమ్ హియర్. సో వేర్ ఇస్ మై పైథాన్ ఎక్కడ పెట్టానమ్మా? సో yes, I'm minimizing this one. Now I want only file name. What should I do?
Okay, right. So os dot path dot dirname directory name filgpath. Now it will throw an error message, right? What is this error message? ఎవరైనా చెప్పండి అమ్మా, ఇది చదవండి. You need not means read entire error. ఎవరైనా Name చెప్పండి అమ్మా. OS is not defined. Means what do you mean by that? OS library is CPP not file name. మనం we did not import the os library. The same thing we'll do it again. Okay, import import os, that's it. అయిపోయిందా? Now we'll execute the same. So copy this. So you can put your cursor here and then enter. గుర్తుంచుకోండమ్మా, you need not right click or you not do anything. If you want to repeat the same command again, now enter. చెప్పండమ్మా, వచ్చిందా కరెక్ట్గా? Sir, is this a recurring one or a one-time process that import? It's a for every program one time. Okay. So the very first thing Python, when we start the Python, first thing we do is we import all the libraries. Clear? మీకు నేను లైవ్లో FDME స్క్రిప్టింగ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది రేపు చూపిస్తాను మీకు. సో టుడే విల్ కాన్సన్ట్రేట్ ఓన్లీ బేసిక్స్ ఆఫ్ పైథాన్. టుమారో విల్ గో టు లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్డ్ పైథాన్ అండ్ దెన్ జైథాన్. ఓకే, ఫస్ట్ అందరికి అర్థమైనట్టేనా? os dot path dot directory name means it will give you the path only, not the file name. Next, what is this base name? Now again enter. Now os dot path dot basc name name filg path, that's it. See, file name వచ్చినట్టేనా? yes or no? Yes, sir. 1 minute, somebody has logged in, just give me 1 second. Ramesh, ఇంత లేట్గా లాగిన ఎవరమ్మా? So first thing is it is used నేను this example from okay, whatever the example I am taking from FDME point of view, not from Python point of view. Is it clear everyone? Yes or no? So yes, క్లియర్? ఈ మూడు అర్థమైనట్టేనమ్మా? ఎస్ ఆర్ నో? ఫస్ట్ త్రీ అర్థమైనట్టేనా? To know the file name without path అన్నారు కదా సార్. If you have two files, how to two file names will come? 2 ఫైల్స్ కదమ్మా, 30-40 ఫైల్స్తో ఆడుకోవాలి మీరు. సో యూ హ్యావ్ టు రన్ ద లూప్. నేను చెప్తాను అది. టుమారో విల్ అండర్స్టాండ్, విల్ గో టు లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్డ్. టుడే వెరీ వెరీ లేమన్, వెరీ బేసిక్స్, ఎల్కేజీ పిల్లల నేర్చుకుందాం. ఓకేనా? నౌ నెక్స్ట్, సో కాపీ ఆగండి, ఇది ఇవన్నీ కింద పెట్టేద్దాం, పెద్ద ఇవన్నీ. ఓకే, డన్. నౌ ఐ నో మై ఫైల్ నేమ్, రైట్? వాట్ ఈస్ మై ఫైల్ నేమ్? sap_. I want to read what is there in the file. ఏం చేద్దాం? సో there is a command. So there is a command called read lines, readline, right? Done. సో ఈ కమాండ్ మనం యూజ్ చేయాలి. ఈ కమాండ్ ఏం చేస్తాం మనం? ఈ కమాండ్లో, సో కిషోర్, I have a question for you. How do you read the file, any file? First, what is the steps you follow to read the file? To read the file. ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం? Open data unit actually for I am not asking about HFM. Normally, when you see any file in your system, what do you do to read that? file name. Serial number, actual serial number. First, you will open the file, right? Yes. So in Python, when you open the file, right, you don't know that, means there is no, what do you say, result for that one. నువ్వు ఓపెన్ చేసావా లేదా అన్నదానికి రిజల్ట్ ఏమైనా ఉంటుందా? ఉండదు. బట్ వెన్ యూ రీడ్ ద ఫైల్, రైట్, సో ఫస్ట్ ద ప్రీ రిక్విజిట్ ఫర్ రీడ్ ఫైల్ ఈజ్ ఓపెన్ ఫైల్.
So there is a command called open file, OPENFILE file. Okay, ఇది ముందు పెడదాం ఆ తర్వాత పెడదాం. Open file. Then open file is, what is the command for open file? Simple open file. That's it. Open. That's it. Command is OPEN, open. Okay. So it will open the file. But you don't know what is the result. You cannot execute that result. మీరు ఫైల్ ఓపెన్ చేశారా లేదా అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేరు కదా. సో రీడ్ లైన్స్ will do that one. So read lines, it will read all the lines in open file. క్లియర్? ఇప్పుడు చూద్దాం అది. ఈ రెండు పాయింట్లు అందరికి అర్థమైందమ్మా. సో డైరెక్ట్లీ దిస్ వన్ కెనాట్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో హియర్ రైట్. సో read FILE read file is equal to open. ఫైల్ నేమ్ ఏంటమ్మా మంది? ఫైల్ చెప్పాలి. SAP underscore 2007. Okay, when I say SAP underscore, it won't recognize because we have given the complete file, right? సో ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే మనం రీడ్ ఫైల్, ఏ ఫైల్ రీడ్ చేయాలి. నౌ యూ హ్యావ్ టు గివ్ దిస్ వన్, రైట్? ఎంటర్. నౌ read lines, read lines is equal to open read file comma. So there will be a mode. R means read, W means write, etc. So I'll put it as R comma dot read lines lines. That's it. ఇదమ్మా కమాండ్, రైట్? సో అర్థమైందా మీకు? ఇది ఒకటి. ఆర్ షుడ్ బి ఇన్ సింగిల్ కోట్స్, ఐ గెస్, ఆర్ డబుల్ కోట్స్, మనం చూద్దాం. నౌ ఎండ్. ఎర్ర వచ్చింది, నో సచ్ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ ఎస్ఏపి. సో బేస్ నేమ్ రీడ్ ఫైల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆగండి, PRINT ప్రింట్ READFILE రీడ్ ఫైల్ వచ్చింది కదా, రైట్? స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ అని ఉందా చూడమ్మా. ఓకే, సో ఓకే, డైరెక్ట్లీ ఐ గెస్ 1 minute. READ lines is equal to OPN. Directly we can give file path 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 comma single quote R dot READ lines. Done. Now it executed. So PRINT print READ lines. ఆగండమ్మా, ఇది ఏమైనా ప్రింట్ చేసిందా? Squeeze it test 1000. It printed. See, it printed all the lines, whatever is in there in the file, right? So my clear suggestion, whenever you are playing with this, right, please play with small data. Okay, 1 minute. Open this Python, edit with notepad plus plus. Only will take 10 lines. Okay, remove everything. ఎంత పెద్ద ఫైల్ ప్రింట్ చేసిందో చూసారా? సో ఎస్, 2500 లైన్స్. డన్. ఈ చాలమ్మా, ఇది చాలు. ప్లే విత్ దిస్ వన్. సో one small problem with FDMEE is, in command prompt you can clear, but in Python you cannot clear the screen. See, it is still printing that one. గుర్తుంచుకోండి, play with small files. Okay, so here it throwed an error message, no such file directory SAP. So because you did not tell where this file is, clear? So that is the reason it could not read the file. సార్ SAP underscore అనేది అది ఫైల్ అనుకుంటారు, బట్ ఇది ఒక అంటే
directory అంటుండు. That is File the name. name, right? So yes, you have to give the complete path of the file. Again, still it is printing. Okay, it will take it is taking time. గుర్తుంచుకోండి. So play with small files. Okay. So this 1 minute. This 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. These 14 things are done, means sufficient for you. Okay, for file handling. ఈ 14 మీరు బాగా బైహార్ట్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేయండి అమ్మా. దట్స్ ఎనఫ్. ఓకే, just give me 1 second. Tomorrow we'll complete all these things. We'll learn how to write to the file. We'll learn how to rename the file, how to move the file, etc. And then we'll go to Jaitan directly. ఇదయిందా? Still. So in టాస్క్ interviews, నేమ్ టాస్క్ Sir, మేనేజర్ is it possible to stop that one? click close చేస్తే end process చేయాలి. చూద్దాం. Right now go to again Python, Python, and then yes. ఒకసారి ఆగండమ్మా. 2 + 2. So clear, clear. There is no అదే in command prompt you can use cl as clear screen, right? There is no such clear screen in Python. That is the main problem, means irritating thing. So when you complete one page, right, still you have to keep on entering, enter. Okay, so once again, how do I define the file? Once again, first one is, where is my file? file path is equal to, so this is my file, right? C Python double quotes, C Python slash, so it will recognize this, right? Done, double quotes, done. Whenever you refer to the file path, it will recognize this. Okay, so print file path, yes, done. So if I want to print some name, Rajini or Kishore, what do I do? I have to give it on double quotes, print, right? So now import import OS. So you can see the import color, right? So you have to understand that colors also. Whenever you see that orange color, that is called library. Okay. Now read the file name. So os.path path dot. What is the command? Oh, it is giving the directory name. Okay. So yes, directory name. So here file name is equal to os dot name dot file path, file path, done. So print file name, done. C Python. So again, so file, it is not file name, file is equal to os dot path dot bac name file path, yes. Hmm. Name ఫైల్ file, పాత్ సార్. sorry, yes. So yes, I need not type entire thing, so I'll put my cursor there, and then yes, print file, that's it, done. Now read file, read file is equal to, right? So open, right, open file path, comma, single quotes, or means read mode, done dot readlines. When you put double quotes, everything, print
readfile file. That's it. Done. Simple. See, 10 lines it printed. See, it printed without, indentation. For that one also there is some indentation, etc. I'll tell you. Next, okay, I want to read only. Next is I want to read only first line. How do I do? So simple, very very simple. In Python, there is a command. There is a, what do we call it as, array, array. Okay, read line, read file. Already it has read the file, right? So read line number one. Okay, చెప్పండమ్మా. How do it start the line number one? ఎవరైనా any guessing? Line number one means can I put one? ఒక్కసారి చెప్పండమ్మా. So here read, 1 minute, re, it is not enter. ఏంటిది ఇది? I cannot type anything. Why? R, ఇదే ప్రాబ్లం అమ్మా దీంతో. read, I cannot type anything. Why? Can you open in edit mode? సార్ క్లియర్ కి సిఎల్ఆర్ అని కొడితే పని సిఎల్ఆర్. CLR లేదమ్మా, ఇది రావట్లేదు. ఇది ఏంటిది ఇది? రీడ్ ఫైల్లో ఆర్ అని ఇచ్చాను కదా సార్, రీడ్ దానికి దీనికి సంబంధం లేదు. అయితే కమాండ్ అయిపోయింది, ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది కదా. అదేంటి మరి? ఇది కొంచెం వీఆర్ నాట్ సో ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ రైట్. లేదు, అలాగని కంట్రోల్ సి కొడదాం. కీబోర్డ్ ఇంటరప్ట్, ఎస్. అయినా సరే టచ్ చేయలేకపోతున్నాను నేను. కంట్రోల్ జెడ్ కూడా కొట్టానమ్మా. కంట్రోల్ జెడ్ కొట్టాను, కంట్రోల్ సి కొట్టాను. ఇదేంటి ఇదేంటి ఇదేంటి? ఎడిట్ గో లైన్ ఉంది సార్. ఎడిట్ లో ఒకసారి గో లైన్. ఎడిట్లో గో లైన్ అంటే పర్టికులర్ లైన్కి వెళ్తాను కమ్మా. ఓకే, ఇక్కడ సెలెక్ట్ అవ్వాలన్నాను, డిలీట్ కొట్టగలనా? డిలీట్ కూడా కొట్టలేను, నాకు తెలుసు అది. కీబోర్డ్ ఇంటరప్ట్ AAARRR22 ఏది అసలు టైప్ కూడా చేయలేకపోతున్నాను. సో ఇలా అయితే చాలా కష్టం. సో అగైన్ విల్ గో టు ఐడల్. సో సింపుల్. ఓకే, FILGPATH ఈజ్ ఈక్వల్ టు C PYTHON. ఏంటిదమ్మా ఇది? పైథాన్. సార్ 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 డైరెక్ట్ ఇక్కడే ఓపెన్ చేయండి. కమాండ్ పైథాన్ కన్సోల్ ఓపెన్ చేయండి. ఏంటంటే డైరెక్ట్ ఇప్పుడు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ని డైరెక్టరీలో ఓపెన్ చేస్తాం కదా. అవును, అనే పైథాన్ కన్సోల్ ని ఫైల్ పాత్ ఎంత కొత్త. నాకు అర్థం కాలేదండి మీరు చెప్పింది. అంటే ఇప్పుడు పైథాన్ సి లో మనం పైథాన్ డైరెక్టరీ ఉంది కదా, అవును, మన డైరెక్ట్ గా అక్కడే మన కమాండ్ ప్రాంప్ట్ టెర్మినల్ ఓపెన్ చేసేస్తాం కదా, సిఎండి వచ్చేసి పైన. అలా పర్వాలేదు, అలా అయినా సరే. కాకపోతే మనం ఇక్కడ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసాం కదా ఫైల్ పాత్. ఈసారి చూద్దాం, ఆగండి. READ ఫైల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓపెన్ FILGPATH కామా R కామా .READLINES.
No such file directory filgpath, right? Or file path is equal to c python అంతేనా మంది c python. ఓకే c python sap కరెక్టే. ఇదేం డబుల్ కోట్స్ తీసుకుంది ఇది. ఫైల్ ఫైల్ path is equal to కరెక్ట్గా ఇచ్చాం కదా మనం ఇందాడ. రైట్ కాపీ స్లాష్. చూసారా కొన్నిసార్లు అది డబుల్ కోట్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది, అది ఎందుకనేది నాకు తెలీదు. అదే డబుల్ స్లాషెస్. రైట్ print filg అదే print డన్. కరెక్ట్గా ఇచ్చింది కదా. read file is equal to open filgpath comma single quote r comma dot readlines done. So read line is equal to filg read file. So here you have to put 0. 0 means first line. అందరూ గుర్తుంచుకున్నాం, since it is an array, always first line means 0. Right, enter. Now print readline, that's it. ఫస్ట్ లైన్ వచ్చిందమ్మా. సో దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ లైన్. సో యూ కెన్ ఓపెన్ ద ఫైల్ అండ్ యూ కెన్ సీ. రైట్, దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ లైన్. కరెక్టేనా? సో సెకండ్ లైన్, వాట్ ఈస్ సెకండ్ లైన్? See, first line is this one, 2006. Sorry, 2006. 124 is second line. సో ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, సెకండ్ లైన్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను నేను? ప్లీజ్, read to line ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమనాలి నేను? ఓ సారీ, అక్కడ 0 బదులు ఏం పెట్టాలమ్మా నేను? 1 పెడితే చాలు. రీడ్ టూ లైన్ పెట్టాలా? మీ ఇష్టం వచ్చింది వేరియబుల్ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం వచ్చిన వేరియబుల్ పెట్టుకోవచ్చు, మళ్ళీ అదే వేరియబుల్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు, నో ఇష్యూస్. print read to line. కరెక్టేనా? 1246 ఇది చూడండి, కరెక్టేనా? yes. So you can open this one and you can see. So yes, you can read line by line, n number of lines you can read, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. సో టుమారో అన్ని ప్రింట్ చేయొచ్చమ్మా. సో టుమారో విల్ కంటిన్యూ విత్ దిస్ అదర్ ప్రోగ్రామ్స్. ఓకే, read first part of first line, అలాగే ఫస్ట్ కాలమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ లైన్, సెకండ్ కాలమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ లైన్, థర్డ్ కాలమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ లైన్. రేపు ఇదంతా కంప్లీట్ చేద్దాము, చేసి విల్ గో టు జైథాన్ స్క్రిప్టింగ్. క్లియర్?